ambapo leo nimekuambia katika bunge la Maisha tutakuwa na moja ya strong women in this country, almaarufu Veronica Maina, SG UDA, ama ukipenda Secretary General UDA, ambayo yuko katika studio zetu za Radio Maisha katika bunge la Maisha. Tutachukua muda mrefu sana kuzungumzia masuala ya wanawake katika bunge la Maisha, lakini kabla tuanze, wacha nimkaribishe. Habari ya asubuhi mheshimiwa. Habari ya asubuhi sana. Asante sana kwa kutualika studio na kunialika studio. Ndio. Ni mara yangu ya kwanza kufika Radio Maisha. Ndio. Na naomba kila member wetu attune in, Kenyans wa tune in, rafiki zangu, jirani. Ndio. Na peperushia hata familia salamu wale walioko. Nauliza tafadhali, Johnny, tusikize hii maneno leo. Okay, labda tuanze tu na kukujulia hali tu katika jumba ya Hustler Nation. Mambo yako namna gani? Mambo yako poa kabisa. Tuko salama. Tunashukuru Mungu. Ndio. Tunaendelea kukazana kabisa ndio tufanye hii hatua ya uchaguzi tukiwa very strong. So we are keeping strong na tunataka kumaliza tukiwa strong. Okay. Yes. Over the weekend nimekuwa upande wa Kakamega. Ulilike ile kitu kilifanyika Kakamega? Kitu gani hasa? Kuna mambo mengi ilifanyika. Yani campaigns zilikuwa. Mkutano, ile mkutano yetu, hafla ya mkutano iliyofanyika Kakamega. Ndio. Ilikuwa mzuri kabisa. Kwa hivyo tunashukuru watu wote wa Kakamega kwa kujitokeza kwa wingi na kupigia debe hii mfumo wa Kenya Kwanza Alliance. Okay. Tunasema asanti. Na sijui kama unajua kwamba Kakamega ni stronghold yetu. Si unajua katika Kenya Kwanza. Unajua Kenya Kwanza tumepata ngao huko Kakamega, Bungoma, Trans Nzoia. Okay. Hiyo line yote mpaka Busia. Huko kwetu sasa imekuwa kama it's one of our strongholds. Umeona 70% itakam? Itaingia. Hiyo lazima itaingia. Tunaomba sana Mungu atusaidie iingie. Tumeona wananchi wako upande wetu na tunasema asante kwa wananchi wote ambao wameunga hii mpango wa Kenya Kwanza kutilia manani na kutuunga mkono. Tunaona tutatembea vizuri pamoja na tutainua uchumi wa Kakamega, wa Busia, wa Trans Nzoia, wa pande yote ya Western hata Nyanza. Asante sana. Yes. Karibu sana. Nataka tuanze kwanza kwa haraka tu maoni yako tu. Kuna ile swala unakuta kwamba mheshimiwa anataka kuonia kiti fulani lakini kuna kuwa na ile pingamizi ya vyeti vyake. How easy can we do this mheshimiwa Veronica? Ndio kusikuwa na hizo back and forth na kadhalika na kadhalika. Unajua kuna ile mpango taratibu ambayo imewekwa kikatiba na pia imewekwa administrative. Ukiona kwa mfano kwamba ukipeleka cheti chako kwa tuseme kwa IEBC, utaona chairman ametuma hiyo cheti kwa labda kwa anasema letter copy certified kuonyesha kwamba hiyo cheti yako ni halali na inakuwa certified saa ingine na university, na kama university ni foreign kuna ile cheti ambayo itatoka Commission of University Education inaitwa Q. Ndio. Kwa hivyo kuna zile organizations maalum ambazo zinaweza kusema hii university imehitimu kutoa cheti ambayo inabatana na masomo ya higher education ya Kenya. Okay. Kwa hivyo hiyo Commission of University Education ndio inakuonyesha kwamba hii institution imekubalika Kenya, cheti yake imekubalika Kenya ama haikukubalika kama degree Kenya. Okay. Kwa hivyo Kenya, kitu tunafaa kuelewa ni kwamba Kenya actually is commendably very good in having institutions that can actually certify or that can actually qualify a certain certificate to advise the institutions whether that certificate iko sawa ama haiko sawa. Hivi kosa limekuwa upande gani mheshimiwa? Maana tunaona kuna waheshimiwa wengi sana wako na hizi kesi za vyeti. Kwa hivi sasa maybe naweza kuchukua example kama mheshimiwa Johnson Sakaja. Where is the problem there? Mbona ni kitu ambacho kiweze kutatuliwa kwa haraka na umesema kwamba kuna hiyo body na kadhalika? Shida iko upande gani? Ama tuseme ni siasa? Sasa unajua tuseme hivi. Kuna social media. Social media inafanya hivi. Kama saa hii inaweza chukua makaratasi yako iseme vile inataka. Na Wakenya wengi wanasoma social media. Lakini unajua hiyo swala la Sakaja liko na IEBC, liko na Commission of University Education.
Shida yetu ni kwamba hatuachilii institution kwanza kufanya kazi yake. Okay. Kwa hivyo kama liko mbele ya koti ya IEBC, vizuri ni tuambie IEBC, angalieni mtupatie jawabu. Commission of University Education, okay, muangalie mtupatie jawabu, sababu ile mambo ya keeping on guessing on something without having the truth and the facts, okay, hiyo ndio inasumbua sana Kenya. Kwa hivyo tuachane na IEBC, maybe watatupatia mwafaka. When it is pending before court, mi napenda kuiachia kwanza hizo dispute committees zimalize kazi zao. Okay. Tuende katika ile swala ambao nataka turuke, hususan katika swala la wanawake na UDA. Yes. Lakini kabla tuende katika swala la wanawake na UDA, tuzungumzie kuhusiana na hizi concerns ambazo zimekuwa raised kuhusiana na IEBC. Maybe nikichukua example, mheshimiwa Raila akiwa cleared alikuwa na maswali fulani maybe kwa IEBC kuhusiana na upeperushaji wa results, vile vile pia na uchaguzi mzima kwa ujumla. Nyi pia mko na hizo concern kama UDA? Tuseme hivi. Ndio. Concern ya vile IEBC itafanya kazi yake ni concern ya kila mtu. Itakuwa concern mpaka ya voter, itakuwa concern ya political parties, itakuwa concern ya every Kenyan, hata yule haendi kupiga kura, sababu kama kukipata taharuku fulani kila mtu anakuwa affected. Itakuwa concern ya international community, inakuwa concern ya mpaka neighboring countries. Saa hii ukienda Tanzania utashangaa sana. Okay. Ukienda Uganda utashangaa sana. Wanakuelezea mambo ya uchaguzi wa Kenya ni kama huo uchaguzi unafanyika Kampala. Wanakuambia mpaka majina ya politicians kukuonyesha kwamba hii uchaguzi there is so much interest in everybody. Okay. Na focus iko hiyo IEBC. Kwa hivyo UDA Kenya Kwanza pia iko concerned kwamba IEBC ikuwe imejitayarisha vizuri sana, ndio ule uchaguzi ama matokeo itakatokea kwa hiyo uchaguzi ikuwe ni ule ukweli wa vile hizo kura zimepigwa. Okay. Na tena concern kubwa sana, IEBC isiingiliwe kabisa na ministers. Mawaziri waachane na vituo za IEBC. Hakuna siku nimeona mtu kama Chebukati akienda ICT ministry ama akaenda ministry ya akaenda kwa defense na security akasema sasa mimi nataka kuangalia vile mnafanya, niwasaidie kidogo kuandika nini ama kutuma askari hapa ama kutuma jeshi hapa ama kupanga strategy ya defense. Hapana. Tumesema hivi kama UDA na kama Kenya Kwanza, IEBC iachiwe ikuwe independent in line with Article 88. Okay. Iachiliwe tu, tuwasaidie kuwapatia confidence na kuwaonyesha kwamba tutakubaliana na matokeo kama watafanya vile inafaa kufanywa katika hiyo mpango wa kuangalia mambo ya upigaji wa kura, kuregister wapigaji kura, kuhakikisha kwamba nikiregister kupiga kura katika Lang'ata ama tuseme nikiregister kupiga kura katika Kibra, nisijipate nimewekwa mahali kwingine Northeastern, nisipelekwe Wajir. Okay. Napelekwa Wajir kwa nini? Nimehamishwa kwa nini? So kuna hiyo concern. Tena before 11,000 polling centers hazikuwa na coverage. 3G. Saa hii haikuwa na 3G 4G. Kumaanisha kwamba ukijaribu kutuma hiyo results form haiwezi kutumika na hiyo the normal results transmission system. Sasa hizo tumeambiwa zimepunguzwa zikakuwa 1111, the magic number 1111. Na sasa IEBC imesema wako na kitu inaitwa satellite modem, yani ni kama simu ni ya satellite, inatumia satellite. Okay. Tunataka wakuwe wametest hizo simu, kumaanisha hakuna results kukwama. So any political party iko na candidate hata mmoja watakuwa very concerned kwamba IEBC itaweza kutoa results ikitolewa kwa station, inapeperushwa, inapelekwa katika tallying center, the key tallying centers, kama ni constituency tallying center, kama ni national tallying center for the presidency, ikuwe haina hitilafu yoyote, ikuwe coverage iko sawa, ikuwe hizo modems zimekuwa charged, kama ni simu za wale watakaofanya hiyo uchaguzi kama elections officers, wakwe simu zao zote ziko na charge na ziko na power banks ambazo zitahakikisha mtu hata sema ati simu imezima ndio tumechelewa. Wakuwe wako na management mzuri. Je, mshajibiwa direct na IEBC kuhusiana na concerns wa mwajibu? Tulifanya kuna mkutano tulifanya last Friday. Ndio.
ilikuwa ya agents, chief agents wa presidential campaign. Ndio. Na wamesema kwamba hizi vitu zote wanaangazia kuhakikisha kwamba zitaenda sawa wakati wa uchaguzi. Safi. Kwa hivyo tuko na imani sana kwamba Chebukati na timu yake yote watajaribu vilivyo juu chini kudhibitisha na kuhakikishia Mkenya wowote kwamba uchaguzi utafanywa sawa, utafanywa taratibu, na hatutakuwa na kitu ambacho tutaona ya kucomplain wakati huo. Okay. Straight away tuingie katika hafla ambayo ilifanyika katika jiji la Nairobi. Na hii hafla naweza kusema maybe it was mkataba ama it was a deal between Mheshimiwa naibu wa rais William Ruto na wanawake hapa nchini Kenya. Yes. Natumaini ulikuwa pale Mheshimiwa Veronica Maina. Yes. Unaweza kuzungumza namna gani hii hafla? Naweza kusema hivi. Tumekuwa na safari maalum ya kujitayarisha na kama wanawake, mimi ni kiongozi mwanamke, tukijitayarisha zile mambo ambazo tumesikiza kutoka kwa wanawake katika nchi nzima. Na kama unavyoona tuko na county economic forums. Economic forums, kila county tunatembea huko, tunasikiza yale mambo ambayo yanahusu, tuseme kama ni wanawake, vijana, wamama. Sasa hizo mambo ambazo zinabatana na wanawake tumezichukua pamoja, zimewekwa katika charter. Tumesema these are the concerns of the women. Kwa hivyo hiyo hafla ilifanyika Saturday. Ilikuwa sasa ni party leader wa UDA na Kenya Kwanza, Dr. William Samoei Ruto, akiambiwa na wanawake wenyewe hizi ndizo mambo ambazo zinatumiza katika maisha yetu. Na ukiangalia vile hiyo covenant ilikuwa, sijui ni maagano, tuseme ni maagano, women charter, sijui niseme charter nini na Kiswahili, ni kama tuseme ni kama contract. It was a covenant. It's a deal. Ndio. Ni kitu tumekubaliana, tumeandikiana chini kwamba 7 point ya zile mambo ambazo tunafaa serikali ya Kenya Kwanza iangazie zaidi ni gani? Tukasema ya kwanza, economic empowerment for women. Ndio. Yani tuangazie uchumi wa wamama. Kama kuna watu ambao wanafanya kazi na hiyo kazi iko chini kabisa, ni wamama wa hii nchi ya Kenya. Okay. Wako katika bottom of the ladder. Kwa hivyo tukiongea mambo ya bottom up, mama kwanza ndio ameshikwa na hiyo bottom up. Utapata kwa agriculture ni mama. Upate kwa ile kazi ya chini sana ni mama. Saa hii mpaka kwa mjengo utapata mama. Ukuje kwa professionals kama sisi utapata kuna mama wanang'ang'ana kabisa kukaa katika hiyo professional na kupata the promotions that they need to get. Ukiingia hizi studio utapata mama. Kwa hivyo economic empowerment. What is it in it for women? 50% of the 50 billion of the Hustler Fund. Yani today women can smile. Follow Kenya Kwanza. Yani meaning 50% means this. Ni 25 billion. Hiyo itamanisha hivi. 50% of the hustlers? Yes. Hustlers Fund. Hiyo fund itaenda kwa wamama. Ndio. Tuseme kama sahi umepata ka LPU. Umepewa kazi mahali kusupply stationery, ama umepewa mahali kusupply kitu kama mama. Hiyo LPU ukipeleka kwa hiyo Hustlers Fund, unapewa straight, it's automatic. Unakuwa funded. Maybe mheshimiwa, kwa hivi sasa Mkenya mara kijana na kusikiliza pale mtaani, anajiuliza kama 50% of the 50 billion Hustlers Fund, 25 billion inaenda kwa wanawake. 25 billion, I tell you it's a big deal. Hivi vijana mmewacha wapi jamani? Vijana wazee mmewacha. Sasa hatujaacha vijana. Huko hivi. Ndio. Unaona kama the ladies who will benefit, the women who will benefit. Hiyo 50% ya women bado iko na young women. Unajua hivyo? Kwa hivyo kuna vijana, gender female watapata. So a portion of it is already going to youth. Okay. Si sasa umeacha hii 50%, nayo imekuwa sasa ni the other gender, si ndio? Because kama tumechukua for this gender 25 billion, si gender ingine imepata pia 25 billion. Hapo ni vipi? Ni nusu kwa nusu. Mnaona iko sawa kabisa? Ni nusu. Wewe unaonaje? Because mimi naona mmejipenda sana wamama. Tumejipenda vipi? 50%. Tusikue anizi. Unajua wamama vile wamezoea kugadamizwa, wameachwa nyuma sana. Ukiangalia kama institutions za banks,
Today ukienda kwa bank kama mama, unaulizwa unataka pesa, unaulizwa kitu ya kwanza, uko na security, uko na collateral. Wamama hawana title, wamama hawana hizo securities ambazo unahitaji. They are not the real owners. Ukiangalia ownership kwa lands office, utapata they will be under 10%. Maybe at one point survey ilionyesha only 6% of titles were in women's name. Okay. I hope it has improved now. We need to see the survey. So wamama hawakuwa na ile capacity ya kwenda banks kufanya collateral na kusign. 25%. 50%. 25 billion. Yeah, out of 50 billion iende kina mama. Inaende kina mama. Point number 2. Tunaangazia mambo ya health. Hapo ya health ndio maneno imekwama. Na maswali yako yani, ndio tumeangazia hivi kwa hiyo chata. Dr. William amepromise wanawake 7 points. Tunaangazia hiyo Hustlers Health Fund. Kwa hiyo Hustlers Health Fund, wamama sasa watapata mpaka diapers. Miezi 3 mama akipewa mtoto, akifanikiwa na kubarikiwa na mtoto, 3 months tunakupea diapers. Unapewa diapers na Kenya Kwanza government. NHIF by December, kila mama atakuwa ameshika kadi ya kumsimamia, yani your health matters. Okay. Prenatal, postnatal, health ya mama, community workers. Unajua kuna community health workers wanaenda kusaidia watu mashinani. Au community health workers, shida imekuwa stipend hawalipwi. Saa hii hiyo stipend itashikwa na national government ikiambatana pamoja na county government. Kumaanisha it's an all round package. Then unaenda education and training. Hey, that one is the best now. Turejee katika health. Maybe Mkenya atakuuliza kwa hivi sasa katika uongozi wa hii serikali ya Jubilee, bila shaka Mheshimiwa Uhuru ameroli Universal Health Care Program. Hivi mtaibadilisha hii Universal Health Program ama mtaendelea nayo kama serikali itakuwa ni Hustler Nation? Unajua program na policy ya Kenya Kwanza ni kuenda mashinani, kushika yule mtu wako chini, kuhakikisha kwamba ile access amekosa kwa health, that access to affordable quality health care sahi anaipata. What we will do is a program revamp to make sure, because people are still complaining. Kuna wakati tulifanya medical camp pale Kangare, watu wengi sana wakajitokezea, hata nikashtuka. Nauliza, kwa nini mmekuja sana hii siku 2? Wanasema hatuendi hospitali sababu tunapata hakuna dawa. Kwa hivyo tunaona saa ingine tukienda hospitali utafanya laini, hata ukifanikiwa unaandikiwa karatasi. Okay. Saa hii it's a different ball game. It is Hustler Health Fund concentrating on making sure the masses have access to quality health. So kwa ufupi mtaiweka kando mwanzo ya Hustler. Tuta make sure kwamba ile mpango tumeanza ni mpango ambayo inafaidi watu wa chini, watu wa middle class, na itatembea hivyo ikienda juu. Swali lingine langu pia ni kwamba unajua tena kawaida unazungumzia mambo mazuri sana Mheshimiwa Veronica Maina. Yes. Na mambo hayo yote yanataka pesa. Yes. Na kwa hivi sasa maybe nikikuuliza utaniambia kwamba the country is broke, hakuna hela na kadhalika. Maybe hii budget ita cost pesa ngapi katika hii healthcare ya Hustler? The budget maybe kuhakikisha kina mama wako na diapers, umesema vitu vingi. Maybe budget ita cost kama roughly how much? Unaona vile tumeangazia kama the program ya diaper with about 6 billion you are able to give diapers to 1 million children across the whole country. So ni kitu ambayo tumeangalia na tukafanya calculations. Okay. Na tukaona if we streamline that, it is not too much for a woman. For the first time, you see what the women contribution inafanyiwangwa wakati wote. They are running the economy in a very big way. Uangalie markets, ni wanawake wanairan. Uangalie agriculture, wanawake wanairan. Uende kwa flower farms, utapata ni wamama. Uende kwa textile, utapata ndio wanafanya kutengeneza zile nguo zinauzwa. But when you come to the benefits, people start to feel uneasy if they are giving back to the woman. Ndio. So what has happened is a lot of work inafanywa na wanawake. It is never quantified. So for the first time, we can give a budget allocation to women agenda. Okay. Because it's a matter of saying how much do we process into the women agenda. And then
once you inject part of what they are bringing in, unquantified contribution, ile they are working throughout. Angalia kama mama nyumbani. Ukimwacha nyumbani anaitwa housewife. Housewife ni kumaanisha wewe unakaa wapi? Nyumbani. According to what people you call a stay-at-home mom. Anasema that's a housewife. Haonekani kama anafanya kazi. Lakini ukiketi katika hiyo nyumba, ile kazi mama atafanya kutoka asubuhi. Atakuwa ameamka saa 11, ametayarisha watoto wameenda shule. Aende hapo, atafute watoto watakula nini wakirudi. Aoshe hizo nguo zao. Hao watoto ndio anawaosha. Akuje mpaka jioni, huyo mama hajapumzika popote. Jioni kuna malipo anapata direct because of that labor? Hapana. Akienda kupewa mtoto ile 3 months kama hana job, kuna malipo anapata kutoka kwa serikali ama kwa mtu yeyote? Hakuna malipo anapata. A lot of the contribution the women do, it's never recognized. Okay. Kwa hivyo tunasema for the first time, let's recognize, tabua mwanamke. Na si umtambue dio ati sasa ni maringo ama nini. Umtabue in terms of checking whether the socio-political rights are being taken care of. Education. So, now when you take care of that woman, you have taken care of the family, you have taken care of the community, you have made it more stable for everybody to spring from a strong family. Okay. Yes. Ni dakika 46 zimekatika tangu ifike mida saa 2. Tuko naye Veronica Maina. It's all about women, by the way. Yale ambayo the Hustler Nation ama Kenya Kwanza wakishika serikali hapa nchini Kenya watafanyia wanawake. Tumezungumzia masuala matibabu, vile vile pia tumezungumzia pia masuala pia ya funding ya 25 billion kwa wanawake kuweza kujiboresha biashara na kadhalika, ambapo tunakwenda katika point number 3. Umezungumzia kwamba itakuwa ni elimu. Elimu itafanywa vipi tofauti na vile mnavyofanywa kwa hivi sasa? Elimu na training. Number 1, return to school policy for teenage mothers. Yani, automatic return to school. Unajua, kwa muda mrefu, kama msichana alishika miba, akirudi shule alikuwa anakataliwa. Najua ministry imejaribu kufanya kama inarudisha hawa wasichana shule, but not successfully. Saa hii, kutakuwa na return to school policy. Yeah, all the teenage moms. Na watakuwa supported. Na automatic bursaries zitapeanwa kwa hawa wasichana. Return to school. Yes. For one, kina mama wale ambao kwa mfano wamejifungua nje. Wamejifungua nje na wako teenage moms. Na kutakuwa na women rights agency. Itakuwa anchored within the presidency. Haitakuwa peripheral ministry anymore. Unajua shida ya mambo ya wanawake. Watu wakiona wanawake wanafanya, tuseme kama conference wanafanya, wanaongea zile mambo zinawasumbua. Wanasema, hao ni wamama, wacheni wazungumze hizo mambo zao, ni mambo za wamama. Na zinawekwa kando. Sasa, hii Women Charter ya Kenya Kwanza inamaanisha women issues zinakuwa mainstreamed. Kukua mainstreamed, ukianka, you house that women rights agency within the presidency. Ni kumaanisha ile bodies za kama anti-FGM zimefanyika na hatuoni kama ziko very effective. Iko tu na ka secretariat, haina hata county based, haina nini. Hata ikitaka kurescue girls from early marriage inashindwa. Saa hii itakuwa presidency. Meaning the president will account to the women of Kenya. Tunafanya nini na over 50% of the population? Did you know women, by the way, are over 50% of the population? Saa hii wamama wakisema, yule tunachagua president ni fulani, itakuwa hivyo. Watahitaji kura tutamop kidogo tu, zingine kidogo na ikue. So this is another budget pia katika serikali ya Kenya Kwanza. Yes, that is another budget. Wameshughulikiwa wanawake. Yes, over 50%. Okay. And then there is the governance issue. Nataka tuangazie pia governance. Governance ni kusema mama pia ni ni kiongozi. Okay. Ukitrain mama, you know education right now, we are trying to give equal opportunities to boy and the girl at the same time. Lakini hebu waza hii. Tunasomesha na tunafundisha msichana, tunamsomesha. Anafika university. Akakuwa engineer ama doctor ama akakuwa kitu kingine. Tukienda kutafuta job, unapata huyo msichana
ananyimwa job sababu anaambiwa huyu ni msichana, engineer hakai kama msichana. Sawa sawa. Sasa tukitambua kwamba msichana anaweza fanya kazi vile vile the boy can work. Msichana anaweza kuwa leader vile vile a man can be a leader. Then we are saying tabua mama ni kiongozi, mama anaweza kuwa engineer, mama anaweza kuwa doctor. Tutoe hizi barriers. Na sababu Kenya inaongoza sana kwa mambo mengi katika Afrika, ni lazima tukubali kwamba tukiinvest kwa huyu msichana, tumemfundisha, amekuwa kitu fulani, tusiogope kumpatia hizo responsibilities. Kwa hivyo tutasema hivi, ile story ya 2/3 imekuwa elusive sana mpaka bunge ikaambiwa na CJ, you know, the former CJ Maraga, Justice Maraga dio, was very clear kusema even the parliament did not comply with the gender rule. Silikuwa ni aibu sana. Saa hii Kenya kwanza itatuondoa katika hapo. There is a commitment in the next 12 months. Okay. Tutaondoa hizo aibu za kukua mama hayuko katika line ya uongozi, atakuwa katika line ya uongozi, na hiyo 2/3 gender rule itakuwa part of what Kenya kwanza will deliver. And beyond that, 50% cabinet, hata si 2/3. Hebu angazia hiyo. Kama kuna 20, kama mawaziri watakuwa 20, 10 wanawake. 50% cabinet ya Kenya kwanza itakuwa inaendea wanawake. Yes. Na kwa hivi sasa tukiwa tunazungumza 30% tayari kwa Western. Kwa hivyo imebakia 70. Mheshimiwa, hesabu. Ni hesabu. Mbona umekuwa umefurahi kweli? No, sijafurahi. 30% ya serikali itakuwa inaenda upande wa Western. Yes. Kwa hivyo imebakia 70%. Tuseme hivi, kama 30% inaenda Western, ndio niambie 30%, 50% of 30% ni nini? Itakuwa ni ngapi hiyo? Manake umesema 30% kwa Western. Sasa tuzungumzia 70%. Sasa na hesabu ilikuwa inaenda hivi. Ndio. Kuna ile overriding principle. Overriding principle, the overarching principle. Unaona principle ikiwekwa kwa constitution, it is superior to any other policy. Okay. Sasa ikiwekwa 2/3 constitution, inamaanisha hivi, sheria yote ingine utaweka Kenya, itafuata mpaka ikuwe consistent na vile principle umeweka kwa constitution. Ndio. Isipokuwa consistent na hiyo principle, inaambiwa it is null and void. Sasa tukiweka tuseme gender policy ya 50%, inamaanisha hivi. Ukipea tuseme upe Rift Valley upeane 20 or 30%. Okay. Out of that you have given, it means 50% is what? For the women and for the men. Thank you. Okay. Kwa hivyo ukienda Western tuseme walipewa 30%. Kwa hivyo ni 15%. Sasa ufanye hiyo principle, gender principle. Hiyo mahesabu utashika 100%. Kitu chingine ni kuhusiana na CBC, ambapo ni swala ambalo mmelizungumzia sana Kenya kwanza katika mikutano yenu, na nikana kwamba ni kitu ambacho pia hamkipendelei sana hii CBC. Maybe CBC kuna vile maybe you will abolish it na kuanza system yenu katika education, ama tujue namna gani katika CBC mtaichukulia namna gani ili story nzima CBC Kenya kwanza? You see when you touch policy reform in education, it's a reform that is not short term. Any reform you do in programs like education cannot be short span, because huwezi kubadilisha system dakika moja ukaipeleka into this kind of system. Then, and that is why you saw when 844 came, it didn't just come and then it left the stage. Okay. It takes a block of years. So when you plan strategy kwa vitu kama education, it is long spanning. Okay. Because it must not be disruptive to the extent that ukileta a system hata haiwezi kulift off the ground. What you need to do is continually improve what is there in certain sectors. There are sectors you need to come and revamp completely. Ndio ubadilishe. Unaona kama economics, bottom up. Hiyo lazima, you have to make sure you have charged that system in a way that tukisema kwamba hii pesa itatoka wapi,
you have injected energy, or you have injected something into that economic system so that it's able to give you a wider tax base. Kwa hivyo ni kumaanisha For education, ndio improvement, changing what needs to be changed, but with a long span of saying we are doing this over this period, because you must ask yourself, ni watoto gani wanaenda kufanya mtihani? Wanafanya hiyo mtihani lini? Mtoto anafanya mtihani in the next 1 month, unakuja unambadilisha system yote? It is not possible. So you do it in a way that there is mid-term progressive reform. There is a short term where you can do short term, which can change what you want to change. So education is not a question that Kenya Kwanza is taking lightly. It is something inafanywa pamoja na stakeholder. Shida ya hiyo program ilipoingia, stakeholder engagement, governments must improve stakeholder engagement. Okay. Don't wake up, do theoretical papers on the table, unakuja, you come and roll out to Kenyans. No. Do proper stakeholder. Kenya has very smart people. These economic forums at the counties have shown us there is a lot of talent, there is a lot of wisdom, there is a lot of expertise imeketi na Wakenya wa kawaida. And that is what we are listening to as we introduce any reform into any sector, including education. Maisha, na nimekuambia kwamba niko na Mheshimiwa Veronica Maina, Secretary General UDA, tukizungumza ni mipango ipi ambayo Kenya Kwanza iko nayo kwa wanawake hapa nchini Kenya. Amezungumza kuhusiana na kuregeshwa shuleni kwa kina mama ambao wamejifungua mapema, health issues kuhusiana na kuhakikisha kwamba kina mama wetu wakijifungua hapa nchini Kenya, diapers na kadhalika, na masuala mengineo. Maybe tunamalizia namna gani swala lile ambalo unahisi ya kwamba wanawake hapa nchini Kenya wajasikia? Wacha niseme kwanza mambo ya sanitary pads. Hizo sanitary pads zitabatana na watoto wa shule, wasichana wale wako kwa shule. Kwanza public schools watapata free sanitary pads, ndio tuondoe kitu tunaita period poverty. Period poverty ni vile uliona msichana mmoja alijiua sababu hakukuwa na sanitary pads, na hatutaki tena tukapata kitu kama hicho katika taifa la Kenya. Tunataka msichana wote asikia kuna dignity. Tutarestore dignity ya wasichana na ya wamama, na tena school feeding program itakuwa huko na itaongezewa budget ikue times 4 of what is there, to make sure that every school going child amepata kitu ambayo inaweza to give them concentration in school and to nourish them. Tena kuna mambo ya environment. Tunaona sana wamama vile wanapika na kuni na nini. That is something we are looking into to make sure we have a safe, better, cleaner environment, clean water, na tutahakikisha kwamba we can transition women from degrading to using fuel that degrades the environment, so that our future is more sustainable. So tunasema kwamba wamama watakuwa katika mahali pazuri kushinda pale walioko katika nchi ya Kenya. Nafikiri tumeongea, na tena ownership of land, hiyo ni kitu ingine. Sijui kama utatupatia nafasi ingine turudi studio. Itabidi nipatie nafasi. Ownership of land, umeona sana kwa familia, shamba ikiuzwa ama nyumba iuzwe ama property, real property ikiuzwa, utaona kwamba saa ingine mama hajahusishwa na familia haijahusishwa. So many families wameachwa katika hali mbaya sana. Kenya Kwanza government will affirm ownership of property hata kwa wamama, kwa kuleta uchumi ambao unafaidi zaidi, na tena watakuwa wanahusishwa hizo shamba zikiuzwa na nyumba zikiuzwa, ndio familia ikue more safe. Tukue we are building stronger families as Kenya Kwanza. Okay. Building stronger families. Maybe kwa hivi sasa lile swali kubwa Mkenya anajiuliza, ambao naona baadhi ya maswali yanaulizwa hapa hivi, ni kwa hivi sasa nchi iko katika madeni kibao. Ushaona kuja kuangalia deni la nchi ni karibu trilioni 4. Maybe wanauliza hizi pesa mko nazo tayari?
maybe mshajua pale zitatoka za kufanya mambo hayo yote. Sasa Wakenya watusikize sana tukiongea mambo ya bottom up economic framework. Sababu hiyo bottom up vile itafanya, itarudisha uwezo kwa wananchi kufanya trading, itarudisha pesa mfukoni kwa wananchi, na tutawiden the tax base ambayo itagenerate pesa bila kufungia watu mabiashara, tukilazimisha biashara hii toa tax ambayo hata hawana. Unajipata na tax invoice hata hujui kama hiyo pesa hujawahi sikia. Unaona saa hii mtu anapata tax invoice na hajawahi sikia hiyo pesa, hata hajawahi pata. Kwa hii Kenya Kwanza tutawiden the tax base. Itakuwa rahisi kupata taxes from people, na hiyo tax base itakuwa chini kiasi kwamba watu hawata strain. Kama wakiambiwa saa hii tunataka kulipa deni, wacha tulipe na shilingi 20, mwananchi ataweza kusema mimi hata kama ni hiyo deni tunatoa, hiyo shilingi 20 sikosi. Kwa ile kazi ninafanya na biashara ninafanya, I can afford to give 20 shillings to my nation to pay off the debt. Hiyo tax base ndio tunaongea juu yake, na ndio tutakuwa tukiimprove, ndio tupate ile pesa itaweza kurun hii taifa. Asante sana Mwisho. I think I need more time. Na wewe itabidi nikutafutie wakati mwingine tuje tuongea masuala ya Kenya Kwanza na mipangilio yao wakati wameshika serikali. Maybe tarehe panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tarehe 9 mwezi wa Agosti. Thank you very much for your time. Na ningependa pia kusema hivi tunapoangazia tarehe 9 mwezi wa 8 2022, naomba Wakenya sana tukubali kudumisha amani, tusipige kura na fujo. Let's not make it like a do or die. I mean, you can win today, you may not win today. God, you give you a chance another time in another place. Do not kill other people because of your win. Let's make it a people-based agenda that even governance na leadership inapeanwa na Mungu na inadhibitishiwa na wananchi. Kwa hivyo tusikubali kupigana na tuhusishe wamama. Mkitaka amani sana katika Kenya, women play a very good part in conflict resolution and in peacekeeping. Tafadhali tuhusishe wamama na tuhusishe dini na institutions faith, ndio tuweze kudumisha amani katika nchi ya Kenya. Thank you.